Dear students, Assalamu alaikum. Today, I'll discuss about chapter 5, lesson 5.1, 5.2 is about algebraic fraction. Algebraic fraction. Actually, everyday life, we use a complete object along with its different parts. Each of these different parts is the fraction. Already, previous classes, we have learned the algebraic fractions, the reduction of algebraic fractions, and the common denomination form. And we have also learned addition, subtraction, and simplification of fractions in details. We have also learned addition, subtraction, and simplification of a fraction in details. In the chapter, we shall discuss about addition, subtraction of fraction as a review, and multiplication, division, and simplification of fraction in details. So let's get started. At the end of this chapter, dear students, you will be able to add, subtract, multiply, and divide the algebraic fractions, simplify and solve the problems related to fractions. Lesson 5.1, algebraic fractions. If m and n are two algebraic fractions, then m by n is an algebraic fraction. If m and n are two algebraic expressions, then m by n is an algebraic fraction, where n not equal to 0. Why we get n not equal to 0? Because if we get n equal to 0, then this fraction will be m by 0, which is undefined. That's why we use n not equal to 0. If we use n equal to 0, our fraction will be undefined. Here m is called numerator and n is called denominator of the fraction m by n. Here we see that n is the denominator of the fraction and which is not equal to 0. So function's denominator must be non-zero. For example, a by b, x plus y by y, x square plus a square by x plus a, etc. are algebraic expressions, algebraic fractions. Five point two, lowest form of fractions. Yeah, if there are common factors of both numerator and denominator of any algebraic fraction, and if numerator and denominator are divided by ACF of the numerator and the denominator of the fractions, a new fraction is formed and
the new fraction is called lowest form of the fraction. Here we see that, for example, a cube b square minus a square b cube divided by a cube b minus a b cube. Here we see that a cube b square minus a square b cube is numerator of that fraction, and a cube b minus a b cube is denominator of this function. Here we find this numerator and denominator, find ACM of this numerator and denominator. Here a cube b square minus a square b cube. Here a square b square is the common factor of this expression, and ab is the common factor of this denominator. Here we see that ab and a minus b, and this denominator ab and a minus b is common. So now we divide the denominator and numerator by its ACF, and this denominator and numerator ACF is AB into A minus B. So here A square B square into A minus B by A into A plus B, A minus B. Our result is AB by A plus B. AB into A minus B, AB into A minus B is ACF, which divided by this denominator and numerator, ultimately we can get AB by A plus B. Here, the smallest form of the fraction is formed by dividing the numerator and the denominator by ACF, AB into A minus B of the numerator and the denominator. Now, we'll see some problems from exercise 5.1. Express the following fractions in the lowest form. Here we see the fractions. 4x square y cube z to the power 5 by 9x to the power 5 y square z cube. Now see the solution. Our given fraction is 4x square y cube z to the power 5 by 9x to the power 5 y square z cube. Here, ACF of 4 and 9 is 1. ACF of 4 and 9 is equal to 1. And ACF of x square and x to the power 5 is equal to x square. ACF of y cube and y square is equal to y square. And ACF of z to the power 5 and z cube is equal to z cube. So we have the ACF of numerator and denominator is equal to x square y square z cube. That numerator of 4x square y cube z to the power 5 and denominator of 9x to the power 5 y square z cube is equal to x square y square z cube.
Dividing the numerator and the denominator of the fractions by x square y square z cube is the HCF of this fraction. So ultimately we get 4y z square by 9x cube. That means this fraction denominator and numerator is divided by this HCF of this denominator and denominator. We can get 4y square z cube by z square by 9x cube. So we can get the lowest form of these fractions is 4y z square by 9x cube. Now see the next problem. Problem number 2. A into a square plus 2ab plus b square into a cube minus b cube divided by a cube plus b cube into a to the power 4b minus b to the power 5. Now see the solution. Here the numerator is a into a square plus 2ab plus b square into a cube minus b cube. Then a into a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab b square plus b square is the formula of a plus b whole square. And a cube minus b cube formula is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Sorry miss, আমি just দেখলাম raise hand দিলে কি হয়। Okay. And the denominator is equal to a cube plus b cube into a to the power 4 b minus b to the power 5. We know the formula of a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Yes, the skin. The numerator is যে লাইনটা আছে না তার নিচে যে সেকেন্ড লাইনটা ওটা কিভাবে কনভার্ট করছেন? Numerator. Yes miss. Okay. A square plus 2ab plus b square. It's the formula. A plus b whole square is equal to, know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, right? Tasking? Okay. A square plus 2ab plus b square equal to a plus b whole square. That means a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is a formula. And a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. It's also a formula. Now we see the denominator a cube plus b cube into a to the power 4b minus b to the power 5 is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. And a to the power 4b minus b to the power 5. Here b is the common factor of this expression. So we can get b into a to the power 5 a to the power 4 minus b to the power 4. Here b into a plus b into a square minus ab plus b square into a square minus b square and a square plus b square. And b
b into a plus b, a square minus ab plus b square into a plus b into a minus b, a square plus b square. A plus b into a minus b is the formula of a square minus b square. So ultimately we can get b into a plus b whole square into a minus b, a square plus b square into a square minus ab plus b square. Arthat b into a plus b whole square, a plus b into a plus b is equal to a plus b whole square, and a minus b, a square minus ab plus b square, and a square plus b square. Now, HCF of the numerator and the denominator is equal to a plus b whole square into a minus b whole a minus b. This is the common factor of numerator and the denominator. Here, we're dividing the numerator and the denominator of the given fraction by a plus b whole square into a minus b. Now we get a into a square plus ab plus b square divided by b into a square plus b square into a square minus ab plus b square. So this is the lowest form of this fraction. Now, number 3, x cube minus y cube into x square minus xy plus y square divided by x square minus y square into x cube plus y cube. You see the solution. Given fraction is equal to this. The numerator of this fraction is equal to x cube minus y cube into x square minus xy plus y square. X minus y into x square plus xy plus y square. This is the formula of x cube minus y cube. And the denominator is equal to x square minus y square into x cube plus y cube. X plus y into x minus y. It's the formula of x square minus y square. And x plus y into x square, x square minus xy plus y square. This is also the formula of x cube plus y cube. Therefore, the highest common factor of the numerator and the denominator, we can see x minus y, and the numerator also have x minus y, x square minus xy plus y square, and the denominator also have x square minus xy plus y square. So, our highest common factor of this denominator and numerator of this fraction is x minus y, x square minus xy plus y square. Now, dividing the numerator and the denominator of the given fraction by this HCF, x minus y into x square minus xy plus y square. Yes, Mushfiqul. মিস আমাদের কি মিস পরীক্ষার খাতায় আলাদাভাবে এই এইচসিএফ টা বের করতে হবে? Now you can get x square plus xy plus y square by x plus y into x plus y. X plus y into x plus y is equal to x plus y whole square. So the lowest form of this fraction is x square plus xy plus y square by x plus y
whole square. Now, this is the time for your homework. Exercise 5.1. Express the following fraction in the lowest form. This next is your homework. Now, last 10 minutes. Yes, Adil. Have you any question, Adil? Adil, what do you want to know? Okay. মিস আমরা হোমওয়ার্ক গুলো কেমনে জমা দিব? হোমওয়ার্ক গুলো এবার আমি তোমাদেরকে অপশন উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো। হোমওয়ার্ক গুলো কিভাবে জমা দিবে? তোমরা হোমওয়ার্ক গুলো এখন কমপ্লিট করবা, তোমাদের বাবা মাকে দেখাবা, দেন যখন তোমরা ক্লাস খুলবে তখন আমাকে হয় অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবা, না হলে নোট খাতা হিসেবে আমাকে জমা দিবা। মিস আমরা যখন এই হ্যাঁ বলো। মিস আমরা যখন এই আসসালামু আলাইকুম। ইকুয়েশন আমরা যখন ইয়াগুলো সলভ করব তখন কি মিস এইচসিএফ টা বের করতে হবে আলাদা হবে? হ্যাঁ, এই সেটটা আলাদাভাবে বের করে নিব। আচ্ছা, এবার তোমরা আমাকে কোশ্চেন করো কোথায় মিস না করলে কি মিস নাম্বার কাটবে? প্লিজ হোমওয়ার্কটা কোথায় দিবেন? হোমওয়ার্কটা আপাতত তোমরা তোমাদের বাবা মাকে দেখাবা, দেন তোমরা নোট খাতা হিসেবে করো অথবা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে লেখো, আমাকে ওটা জমা দিব, আমি তোমাদেরকে দেখে পরে ব্যাক দিব যখন ক্লাস করবে তখন। আপাতত তোমাদের বাবা মাকে দেখাবো, অ্যাসাইনমেন্ট আকারে অথবা নোট খাতা হিসেবে তুলে রাখো। ওকে মিস। আর কোনো কোশ্চেন আছে? হোমওয়ার্কটা কিভাবে জমা দেবে এটা আবার বলবেন, আমার নেট কানেকশন চলে গেছিল। হোমওয়ার্কটা তোমরা এখন তোমাদের বাবা মাকে দেখাবা, দেন তোমাদের যখন ক্লাস খুলবে তখন অবশ্যই তোমাদের বাবা মায়ের সিগনেচার সহ নোট খাতা হিসেবে করো বা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে লেখো, আমাকে শো করবা। আচ্ছা, এবার বলো কোথায় বুঝতে সমস্যা হয়েছে বা কোনো প্রবলেম আছে কিনা? মিস ভালো আছেন? আছি বাবা, ভালো আছি। তোমরা ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ মিস, তেমন বেশি ভালো নাই। ভালো নেই কেন? আচ্ছা, আমরা গল্প পরে করব, আমি তোমাদের কোশ্চেন গুলো থাকলে আমাকে একটু কোশ্চেন গুলো করো, কোথায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা। 5 নাম্বার ছবিটাই জানতো একটু গেলাম। আমি সেটা এক্সাম্পলটা একটু বুঝাবেন, মানে কিভাবে হইলো, মানে এটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করলে ভালো হয়। এখানে আমাদের বলা হচ্ছে কি লোয়েস্ট ফর্ম অফ এ ফ্র্যাকশন, অর্থাৎ আমাদের একটা ফ্র্যাকশন থাকবে, ধরো এই যে একটা ফ্র্যাকশন আছে, এই ফ্র্যাকশনের লোয়েস্ট ফর্মটা কি আসে। দেখো এখানে কি আছে, এই যে নিউমারেটরে a স্কয়ার b স্কয়ার কমন ফ্যাক্টর না, এই দুইটা এক্সপ্রেশন প্লিজ। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি আমাদের কমন ফ্যাক্টর হয় আমরা এটাকে কমন নিতে পারি,
এই দুটো এক্সপ্রেশন থেকে, তাই না? নিলাম। জি মিস। এবার দেখো এখানে আমাদের কি আছে, a বিটা আছে কমন ফ্যাক্টর, তাই তো? থাকছে কি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার। এখন তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি, a স্কয়ার b স্কয়ার ইনটু a মাইনাস b বাই ওখানে আমাদের ছিল a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার। আমরা তো জানি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের ফর্মুলা a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b। তাহলে এখন দেখো এই a মাইনাস b আর a মাইনাস b অমিট হয়ে যায় না? ইয়েস মিস। আবার এখানে আছে a স্কয়ার b স্কয়ার, এখানে আছে ab, তাহলে এখানে একটা ab এখানে একটা ab অমিট হয়ে যাচ্ছে না? থাকছে Yes, কি miss, কাটাকাটি। ab ইনটু উপরে থাকছে শুধু ab, নিচে থাকছে নিচে a প্লাস b। আচ্ছা, এই যে আমরা এখানে এরকম ভাবে করে দিলাম, বাট এটা আমাদের বেসিক্যালি আসলো কোথা থেকে? আমাদের এই যে নিউমারেটরের আর এই ডিনোমিনেটরের কমন ফ্যাক্টর গুলো কি কি, অর্থাৎ এই সেট গুলো কি কি? ab ইনটু a মাইনাস b, রাইট? আচ্ছা, এই যে কমন ফ্যাক্টর আমরা নিলাম, অর্থাৎ আমরা এই যে বলে ফেলি যে অমিট করে দিলাম, এটা কাটাকাটি করে দিলাম বা বাদ দিয়ে দিলাম, বিষয়টা তো সেটা না। বিষয়টা হচ্ছে আমরা ab ইনটু a মাইনাস b দ্বারা এই যে নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে ডিভাইড করলাম। আমাদের মেইন বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আমরা এটাকে ডিভাইড করলাম। আমরা যে হুটহাট বলে দিই যে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, কাটাকাটি করে দিলাম, বিষয়টা কিন্তু এটা না। ঠিক আছে? এবার বুঝতে পেরেছো? ইয়েস মিস, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোশ্চেন? ও আর যেটা দেখো যে এই যে আমরা লোয়েস্ট ফর্মটা পাচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের প্রথমে কি ছিল? প্রথমে আমাদের ফ্র্যাকশনটা কি ছিল, এটা না? ইয়েস মিস। আমরা এই ফ্র্যাকশনটাকে এই ফর্মুলার মাধ্যমে অর্থাৎ লোয়েস্ট ফর্মে নিয়ে আসার জন্য আমরা কি পেলাম? ফ্র্যাকশনটা পেলাম ab বাই a প্লাস b। এটা কি ওটা লোয়েস্ট ফর্ম হচ্ছে না? ওটা থেকে Yes, ছোট ma'am. না এটা? হ্যাঁ বোঝা গিয়েছে? জি মিস। আর কোনো কোশ্চেন? মিস আরেকটা কোশ্চেন ছিল, যদি আমরা বলুন। নেক্সট লাইনটা জানি, জানার পরে যদি আমরা একটা লাইন গ্যাপ করে ওই লাইনটা অথবা ডাইরেক্ট অ্যানসার লিখি তাহলে হবে? সমস্যা নেই, হবে। তবে এমন ভাবে লিখো না যে তোমাদের অঙ্কের বোঝাই যাবে না যে তোমরা আসলে ম্যাট্রিকে কি করতে চেয়েছো। সাপোজ তুমি এই যে এই লাইনটা করলা, এই লাইনটার পরে যদি তুমি এইটা না করতে চাও প্রবলেম হবে না খুব একটা, কিন্তু তোমার এই লাইনটাই যদি না থাকে তাহলে কি হবে? নো মিস, হবে না। কোনো কমন নিচ্ছ, এই লাইনটাই যদি না থাকে একবারে তুমি যদি অ্যানসারটা বসাই দাও তাহলে একটু কেমন হয়ে যায় না? তার মানে আমরা অবশ্যই লাইন গ্যাপ দিব, কিন্তু ঠিকঠাক মানে অঙ্কের যে জিনিসটা দরকার সেটা বজায় রেখে আমরা লাইন গ্যাপ দিতে পারবো, সমস্যা নেই। আর কোনো কোশ্চেন? নো মিস। আসসালামু আলাইকুম। এখনো আমি শেষ করিনি, এখনো আমার তোমাদের কোশ্চেন না থাকলে আমার কোশ্চেন আছে। মিস আসসালামু আলাইকুম মিস, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ, গুড নাইট, সুইট ড্রিমস। এখনো 2 মিনিট বাকি আছে, এখনো 2 মিনিট বাকি আছে, কেউ লিভ নেবে না। ও আচ্ছা, মিস এবার সরি মিস, দেখিনি মিস। তোমরা আমাকে বলো যে আমি এখানে এই যে n নট ইকুয়াল টু 0 দিয়েছি, এটা কেন দিয়েছি? এর উদ্দেশ্যটা কি? ইয়েস মিস, এই কোশ্চেনটা ছিল। কেন দিয়েছেন? মানে মিস ওটা ইকুয়ালস টু 0 না, ইনডিফিনিট হয়ে যায়, মানে জিরোতে কোনো কিছু ডিভাইড করলে আনডিফাইন্ড আছে, আনডিফাইন্ড হয়ে যায়। আমি এটা কিন্তু অলরেডি বলেছি, তারপরেও তাহলে পুরো নাম মানটাই 0 হয়ে যাবে। 0 হয়ে যাবে না, আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। সেটা করবেন। অর্থাৎ 0 আমি বুঝলাম না। আচ্ছা আমি বলছি, আমি অলরেডি তোমাদের বলেছি, মানে তারপর n আবার নট বলছি। আচ্ছা দেখো, আমি যদি এই যে এটা তো একটা ফ্র্যাকশন, এই ফ্র্যাকশনে m বাই 0 বসাই তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা হয়ে যায় আনডিফাইন্ড, অর্থাৎ টোটাল ফ্র্যাকশনটা হয়ে যায় আনডিফাইন্ড, ওর কোনো ভ্যালু থাকে না। সেজন্য আমরা কখনোই একটা ফ্র্যাকশনে নিউমারেটরটা 0 বসাবো না,
ঠিক আছে, আমরা 0/n বসাতে পারতাম, সেটা 0 হতো, কিন্তু m/0 এটা আনডিফাইন্ড হয়ে যায়। আর কোনো কোশ্চেন? মিস আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে, ক্লাস হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস, খুদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, বাই বাই, টাটা, সুইট ড্রিমস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালাম।